my friends. Gait. A gait means person's manner of walking. কীভাবে হাঁটে, ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের মধ্যে পড়ে সাবজেক্টটা। একটা রোগী কীভাবে হাঁটে, বিভিন্ন নর্মাল যে হাঁটা, নর্মাল তাকে বলা হয় নর্মাল গেট হাঁটা। তো গেট ইজ দ্য ম্যানার অফ ওয়াকিং। নর্মালি যে হাঁটে সেটা হলো নর্মাল হাঁটা, কিন্তু ভেরিয়াস ডিজিজ কন্ডিশনে এই গেটগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়, আমরা ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে পারি। নর্মালি গেট ইজ দ্য প্যাটার্ন or movement of the limbs of human beings. And not only that, gait is the process of walking to every animals in the world. So the gait may be changes, and that is called abnormal gait. So abnormality, the gait abnormality is a deviation from normal walking. Normally হাঁটার থেকে অন্যভাবে হাঁটছে। Watching patient walk is an important part of the neurological diseases. আমাদের নিউরোলজিক্যাল ডিজিজের ক্ষেত্রে খুবই দরকার। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ গেট। এই মেয়েটি হাঁটছে, এর গেটটা আমি দেখাচ্ছি, এর জন্য এই টপিকটার অবতারণা করলাম। একটু হেঁটে দেখাও তো। ইট ইজ নট দ্য নর্মাল গেট। ইজ ইট নর্মাল গেট? নো। So this is called ataxic gait. An ataxic gait can result from the lesions of the cerebellum or the vestibular apparatus of the peripheral nerves, as if the patient walks like a drunkard, as if drunken, because the cerebral function is particularly sensitive of alcohol, যেমন হয়ে থাকে ঠিক সেই রকম gait. So there are different types of gaits in our practice of medicine concerned with the neurological disorders or nerve diseases. Upper motor neuron gait. The upper motor neuron gait, the neuron lesions cause characteristically extension of the affected leg. The resultant tendency for the toes to strike the ground on walking require the leg. Nevertheless, a shoe on the affected side is worn cannot properly. Upper motor neuron পায়ের ঠিক মতন পাততে পারে না, আঙুলগুলো সামনের দিকে ঠিক মতন পড়ে না। Whereas in lower motor neuron, a lower motor neuron lesion affecting the leg which cause weakness of the dorsiflexion, resulting in a less control of the foot. In severe cases, the foot will have to be lifted higher at the knee. গোড়ালিটা উঁচু করে করে হাঁটতে বাধ্য হয়। That is called lower motor neuron. So various types of gaits are there. Some is Parkinson's gait. There is shuffling, short step gait. So different types of gaits. Waddling gait. During walking, the abdomen is thrown forward due to lordosis. পিঠের শীত দ্বারা বেঁকে গেছে, সামনের দিকে বেঁকে গেছে, পেটটা উঁচু হয়ে যাচ্ছে, তাকে বলে ওয়াডলিং গেট। This is found in pseudo hypertrophic paralysis and congenital diseases of the hip joint. There may be a spastic gait. When the patient walks, the toes do not bend at knee. The foot is raised by tilting up the pelvis. It is found in upper motor neuron type of paralysis, already I have told. There is festinant gait.
The limbs are rigid in a state of flexion. The patient walks with short steps so as to avoid fascination that is falling to the forward. There may be a stumping gait. The patient stands in a wider space, raises the foot high and suddenly brings this down heel fast. এখন সেটা দেখা যায় না খুব একটা। আগে সিপিলিস হতে ইন দ্য লাস্ট স্টেজ অফ সিপিলিস হুইচ ওয়াজ নোন অ্যাজ স্টেবিস ডরসালিস, সেখানে দেওয়া যেত, বই আমরা পড়েছি, এখন দেখা যায় না। বাট দেয়ার ইজ অ্যানাদার গেট হুইচ ইজ নোন অ্যাজ রিলিং গেট। The patient stands in a broad base with legs wide apart. The foot is then raised high, and when he walks, he reels like a drunkard. মাতালের মতন মাথা ঘুরে যায়। So there are different types of gait related to different type of disease. Upper motor neuron lesion, lower motor neuron lesion, festinant gait, stamping gait, ataxic gait, Parkinson's gait, etc. Now, this girl having the gait representing to ataxia, disturbance in the cerebellum, and cerebellum is the middle part of the brain. You বুঝতে পারছো? So, which will be our medicine? Which medicine we will select? So, our medicine selection depends entirely on the constitution of the patient, case-taking of the patient, because we treat the patient, not the disease. So the totality of the symptoms, cannot stand, past history cannot stand properly, desire for meat, chilly patient, and anxiety. And causticum is also a very important medicine for all kinds of neurological disorders, and there is late learning to walk, late learning to talk, not a mute, and late learning to walk, causticum, these medicines are perfect. So considering the other symptomatology of the causticum, and considering the ataxic gait, my prescription is simply causticum. Let's see the result. So, medicine alone cannot cure a patient. Along with prescriptions of this causticum in 50 millisievert scale of potencies, advice is to given for physiotherapy. Physiotherapy হচ্ছে? মেসেজ করছি কেউ? কে করছে? ঠিক মতন করে? ইনি করে? So, physiotherapy is time to time required for such types of patients. And I have prescribed causticum in 50 millisievert scale of potencies for this ataxic gait. And let's see the result, my friends. I shall share this case. Please remember this video number